subtraction of the multiplication in the division of the addition, comma, full stop, statue. Check. In meinem Kopf gibt es viele Fragen, die Antwort kommt nicht, nur viele Fragen mit das kommt noch keine Frage. Warum nicht die Antwort, nur die Frage? Karthik, come here. Karthik is not a rapper name, bro. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇತ್ತು, he pulled it out, he opened, flip few pages, Carnage, that should be your rap name. Okay, that's how TV ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚಾನಲ್ ಬಿ ಅಥವಾ MTV ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. So then I got into it. I was like, okay, I want to do this. What is this? It's so fascinating ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ that's how it started. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆ ದಿನನೋ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ರ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋದಿದೆ ರ್ಯಾಪ್ಸು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕದ್ BMTC ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರಣವೀರ್, ಬಿಯರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್. ಮೇಬಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಗಿರಿಧರ್ ಉಡುಪ ಸರ್. ಕನ್ನಡ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಸ್ ಮೈ ಕರೆಂಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರ್ಯಾಪರ್. ಬಿಜು, MC ಬಿಜು ಫಾರ್ ಶೋರ್. SID ಮಾರ್ಟಿನ್ಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಡಿಟೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸಂಜು YBH ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರ್ಯಾಪರ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. MC ಮನೋಜ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಗೇನ್ ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್. ಶಸ್ತ್ರ, ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಪ್ ದರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಶೇರ್ಡ್ ಆರ್ whatever Shashank shared is ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು, ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಹಿಂಗಿರೋದು ಆಫ್ರಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಸ್ ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಯೋಸ್, ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ರೌಂಡ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಅಣ್ಣ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬ್ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಂದರೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆನೇ ಇಲ್ದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಆಯಿತು ಆಗ ಮಾಡೋ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಿಗ್ ಅಪ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ವಾಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಯು ಈವನ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ and make this an interview. But then ladies and gentlemen, even I am learning. I don't know how a podcast will be. I mean, I've been an avid listener of podcasts, okay. But then I haven't have had the experience alva ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇ. ನಾನು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಜೊತೆ ಕೂತು ಫಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಹೇಳೋವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ನೋಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿಯವರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹೆವಿ ಮಾರ್ಕೆಟು, ನಾವು ಇಳ್ದು ಬಿಡೋಣ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು 2 ದಿನ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮ್ರಾಟು ನಾಚ್ಕೊಬೇಡ ತಿರ್ಗೋ ಈ ಕಡೆ 2 ದಿನ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ. ಸರಿ, 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರದ್ದು, ಮಗ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವನು ಗುರು ಮಾಡೇಬಿಟ್ಟೆ ಗುರು, ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಒಂದು ವಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, 1 ವಾರದ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್? ಎಸ್. ದಟ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಲಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಯು. ಕ್ರೇಜಿ. ನಾನು ಏನು ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಅಂಟೆಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲ್ವ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು ಹೇಳ್ದೆ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬ್ರೋ, ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು ಹೇಳ್ದೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಹಾಂ, ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಸೂಪರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೊಂಬ್ರಾಟ. ಹೆಂಗೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಾಯಿತು, ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಶುರು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್? ರೈಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮಾಮೂಲಿ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್
ಕನ್ನಡಿಗ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಕನ್ನಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳಿತ್ತು, ಈಗಲ್ಸ್ದು ಆ ಥರ ಒಂದು 2-3 ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಬಟ್ ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ NSYNC and all that. And ಕೂಲ್ ಅಕ್ಕ, yeah, it's a cool stuff. And ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲ they used to listen to these things and they used to sing also. I was like, okay, this is some cool shit, let me also ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. In this episode I'll get 10 more taglines, ladies and gentlemen. I might as well change the name of my show. But yeah, so as usual schoolಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ you'll have your love and all that shit. There was a girl I was just being teased with, and I thought that was love and all that. I got serious about it. Then ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳು she sent some guys to beat me up and all that shit. What? ಅದಾಯ್ತು. And the guy, no, I'm not interested about music now. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಡೆದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರು? There was a guy who liked her. ಆಯ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹವಾ ಇರೋನು, ಆಯ್ತಾ. ಅವನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನಿನ್ನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆಗ, ಆಯ್ತಾ. ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇನಾ ಆ ಬೀಪ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮೊಟ್ಟಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರು. Okay, it was very humiliating. Another thing that happened again in college. Sorry to cut you off. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು? ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? 10th standard. ಅಚ್ಚಾ, ಹಾ. Okay, then ಅದಾದ್ಮೇಲೆ PU, that girl also was in the same college. ಆಯ್ತಾ. Then I was like, ಇನ್ನೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಗುರು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. There was a guy, I mean they liked each other or whatever, ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. he created a scene and then that fellow slapped me and all that stuff. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಗ I was like, ಏನಾಯ್ತು, ಜೀವನ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಯೂಶುವಲ್, ಲೈಕ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಗಿನ್ನು ಫಸ್ಟ್ PU ಆಗಲೇ ತೇಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ತೇಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೂತಿಟ್ಟ. ತೇಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತೇಲ್ ಹೊಡೆದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಫ್ಲಂಕ್ಡ್, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಐ ಫ್ಲಂಕ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೈಸ್, ಒಂದು ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ. There will be a lot of puns which you will have to understand when you revisit the episode. Let's hope. Disclaimer. Or they'll either like it or hate it. ಯಾರು ಗುರು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಪ್ಪ, ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿತದಾನೆ ಅಂತ. So that happened, and after that I was like, ishta life ಅಂತ. And I was watching TV. Eminem the 8-man movie ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, and I watched and I was like so inspired. I was like, okay, people have real problems in real life. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೊಂದು ಲೈಫ್. ಆಗ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆಗ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು Eminem ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮುಂಚೆ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಶೇಡಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟಫ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೂ. ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಟಿವಿಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಟಿವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚಾನಲ್ V ಅಥವಾ MTVಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. So then I got into it. I was like, okay, I want to do this. What is this? It's so fascinating ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. And that's how it started. I started writing in English. This is way back. I don't know if you were born. 2005. Yeah, I was 4 years old. Yeah. That's a way to disclose my age on the very first episode. Let's go. So, see, this is how you got into writing something related to music, right? Yeah. But then, was there... did you have signs that you are well off creatively somehow? I mean, did you do something else that involved creativity? Be it writing an essay ಬರೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. I was good at it. Actually poems ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದಿಲೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. Proper shayar. Not shayar, but I could write poems and stuff. Got it. I never dug deeper into it, and I could also sketch and paint a little bit. Oh yeah, the storyboarding ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. Probably. Shit, I never thought of it. Yeah. So ಹಂಗಿತ್ತು. ಅದೇ ನಂದು, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ನಿಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಲೇಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀನು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದನೋ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೈಸ್. ಪೋಯಮ್, rhythm and poetry. You had poetry, you got rhythm into it later on. I had to learn rhythm into it. Nice. What about you? Like, what was your... For me, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ,
ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ಗುಬ್ಬಿ ದ ರ್ಯಾಪರ್. ಸೊ ನನಗಿವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ನೌ. I play percussions. I try to write rap. I try to write lyrics. I try to act. So I'm like, okay, nanigivaga where did I start off ಅನ್ನೋದು it's very confusing ನಂಗೆ. But this is the answer I usually give out. ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಪಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ತಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ತಾ, ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ರಿದಮ್ ರೈಟ್. ಟಮಟೆ ರಿದಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟಪಾಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಂಗೆ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ನೋ ಟಚ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಟಾಲರೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಓವರ್ ಆಯಿತು, ಪಾತ್ರೆ ಬಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೂತಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೇರ್ಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಬ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋ ಥಾಟ್ಫುಲ್. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ the other side of but the then for them to recognize ಯಾಕಂದ್ರೆ my mom when I was in 7th or 8th grade she wanted me to go for guitar classes ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನಿಸ್ತು I'll get too much into it, distraction ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು she didn't do it. And ಇದು ನಂಗೆ much later she told me. ಆಗ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು I was like, mom, the joke is on you. You think you could have stopped me from being a musician ಅಂತ. Gone. But then so ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಏನದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದು ಜೂನಿಯರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಐ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಪರ್ಕಷನ್ಸ್. He started off, my cousin Sumukh Ravi Shankar, he started off of theatre and then he also was full time into percussions. ಅವನು ಜಂಬೆ ಎಲ್ಲ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಾಗ ಸೈಕ್ ಗುರು ಇದು ಯಾವುದೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಬಾರೋಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಥಾಟ್. Okay. Yeah. So the best part about my whatever my journey has been, the very few steps I've taken as a musician, ಏನು ಅಂದರೆ my parents never stopped me from doing anything. Imagine a middle class South Indian guy performing at pubs at the age of 17. Oh, that's crazy. I used to come back at 2, 3 or 12:30, 1:30, anything. So post midnight alva. They were very fine with it. They were like, ಏನೋ ಈ ವಾರ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. So cool. So that was how I got into this. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ again I guess ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಸೊ ಈವನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ writing lyrics and I met you because of that. Imagine I was never a lyricist. So lyrics hange you've done an amazing job on that actually. ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ I think I've told you the story but I think I have to tell this to the camera. Yes. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ like currently they are in Canada and ಸಿನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾನೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಫೋಟೋ ತೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಲಿರಿಕ್ಸು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಐ ಡೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಫೋಟೋ ತೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅದು ನೀನು ಬರ್ದಿದ್ದ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಥಿಂಕ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಶ್ವಿನ್. ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಶಶಾಂಕ್ ಅಂತ, ಅವ್ನು ಬರ್ದಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ. Savage Amma approved. Very rare ಅದಾಗೋದು. Savage Amma approving other kids is very common. That's true. But she's very critical of my writing or critical of music. She has her own taste and stuff. But even when I saw it, like nanage as a lyricist alva, I love
ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ ಪದಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಗುರು ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೆವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಡಿದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡಬೋದು ಏನಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗಿತೀನಿ, ನಾನು ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪದಗಳನ್ನ. ಏನೇನೋ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿರಿಕ್. ಸೊ ಅದು ನಂಗೆ ಹೆವಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾನು ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟು. ಸಡನ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಬ್ಬಿ ಈಸ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಟು ರೈಟ್ ದ ವೇ ಐ ಡಿಡ್. ಸೊ Gubbi being the kind guy he is. ಇಲ್ಲ, it's just art. Yeah. How can any of us be bigger than the art? Oh yeah. So that is so well said ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಕನ್ನಡ ರ್ಯಾಪರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಾರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟೇ ಹಾಂ, ನಮ್ದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಹಂಗಾಯಿತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ನೋ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತಬಲಾ, ಮೃದಂಗ, ಫ್ಲೂಟ್ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಇದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಇವನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಪರ್ಸೀವ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಯೂಶಲಿ ಪರ್ಸೀವ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಏಲಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಂದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರಾದರೂ ನಾನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಸೀನ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ it was already, I mean, I'm not telling you're old, but yeah. Undeniable. Time and tide waits for none. Yeah. So ನನಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಂದು ಗಡಿಯಾರ ಕಳೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ ನಾನು ಹೆವಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇ ಹೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟ್ಫುಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಚೂರು ಓದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಟೂ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಆಗ ಆರ್ಕುಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮಿನೆಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಮೋಕಿ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗೆ ಬ್ರದವಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರ್ಯಾಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್. ಆಗ ಆ ದಿನನೋ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ರ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋದಿದೆ ರ್ಯಾಪ್ಸು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕದ BMTC ಟಿಕೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಫೋಟೋಸ್? ಇದೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪೆನ್ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್. ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನಿದು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಹಾಡೋದು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಲಡಿ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಇದು ಏನಿದು, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್. Then it was very foreign, like you said, very alien for them. They didn't approve of it. So
ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. By the way, we will cut to another episode where Gubbi's parents didn't know he did something, but he did. That was very massive. Oh damn, okay. Yeah, we are getting to that. I'm not letting that slip, bro. Come on. So yeah, please, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು. ಮಜಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ರು ಇದೇ ತರ ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಮೀ ಟು ಟ್ರಬಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಏನು ಹೇಳು ಲೈಕ್ ಗುರು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇ ನೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಸಾರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಫಾರ್ ಅ ಇಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಟೀಚ್? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಒಂದು CAD ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. Okay. The training stuff. CATIA and AutoCAD and I think there was one more. I forgot. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಜರ್ಮನ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ CATIA ಕಲಿತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಮೆಂಟರ್ ಒಬ್ರು ಸಮರ್ಥ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಹಿಂಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಐ ಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ 5 levels ಆಫ್ ಜರ್ಮನ್. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ವಾಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್. ದೇ ನೀಡೆಡ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿತ್ 1 year ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, 1 year ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಂದು ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರೂ 9 ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 6 ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ 6 ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟಫ್. ಸೊ ನೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಾಕ್ ಇನ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೆಂಟರ್, ಆಯ್ತಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇದು ಕರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ನಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ. ಐಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ನೇಮ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಐ ಗಾಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೂಲೆಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಗ ಓಕೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜರ್ಮನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ, ಬಟ್ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ವುಡಂಟ್ ಗೆಟ್. ಆಗ ಹಿಂಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ I was like, okay, aythu guru anta. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ದ, ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನು ಬಂದ, ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ದಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ರೈ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನನ್ನ ಮೂತಿಗೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ. ದೆನ್ they were looking for someone who was a mechanical engineer, 1 year experience with a lot of German. I kind of fit in right at adru interview li sarri go. It was 6-7 rounds of interview. Okay. Oh shit, 6-7 rounds of interview na. First telephonic ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ HOD ಜೊತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ದೇ ವಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದೇ ವಾಸ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದೆನ್ HR ರೌಂಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು 4 ರೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾರು ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮೇಲೆ ಐ ರ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಹೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಮೀ. ಈಸ್ ಲೈಕ್, ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಲಾಫ್ಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ಬಿಡು, ಬರೀ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಫ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್, okay, call this guy for a face-to-face interview anta. Oh, nice. Yeah. So, I mean, ಎರಡು things judge ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಒಂದು, your fluency in German. It's not easy for an Indian to rap in German. ಅದೊಂದು, that might be one of the criteria ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I have to thank my German teacher Jenny. ಅವರೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜರ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ, ನಿಂಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಇಷ್ಟ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಜರ್ಮನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ
ಶಿ ಮೇಡ್ ಮಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಜರ್ಮನ್ ರ್ಯಾಪ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀನಿಗೆ ಬರಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. So 2024 one of the German tracks of I am GUBBI. Actually, yeah. ಇವತ್ತು ನೀನು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲ, that is the reason I actually... Seriously? Yeah, I'm releasing a rap in German. Oh shit, bro. That was quite random. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. Yeah, it is going to happen. Nice. It is going to happen. Yeah. Aha, crazy. The song is ready. I just have to record it and I have to... Sort. So now I can't ask you to ಬ್ರೋ ಒಂದೆರಡು ಬಾರ್ ಜರ್ಮನ್ ಬಿಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, I can do it. Try bro, please. In meinem Kopf gibt es viele Fragen, die Antwort kommt nicht, nur viele Fragen mit das kommt noch keine Frage. Warum nicht die Antwort, nur die Frage? That translates to my brain gives me a lot of questions. Never the answer, only the questions. With that comes another question. Why not the answers, only the questions? Sheesh, bro. Oh. Yeah. Fuck. But that's not going to be the track which I'm... Got So this is some other version. This is what I've written. This is what I rapped at the interview also. Oh, nice. Yeah. Crazy. Yeah. I mean, so, fast forward to that. Adadmele, I got into Mercedes. They were super happy. They were like, my dad teared up and all that. He's like, because they were so worried about me. In engineering sersidru, that too was a management seat. Ella agi. Then when I got into Mercedes, I became very cocky. I was like, ನನ್ಗಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ Mercedes. I felt like ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ Mercedes ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಕಾಕಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಂಗಾದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಸೆಂಟ್ ಮಿ ಟು ಜರ್ಮನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ slowly when I was detached from music, I started feeling like, miss ಹೊಡಿತದೆ. That's when I got back to music. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ parents were like, okay, they were not worried about it. When I started taking music seriously again, they were like, ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗು, ಯಾಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ a little bit of how it was with my parents. Nice. So ಅದೇ ಸುಮಾರು ಜನ who are trying to be artists will relate to this alva. They will have gone through a similar journey. I am an exception, thankfully so. So this was about how your parents reacted to rap. No, I mean, my mind is still like stuck at those the translation of your German lines. Thank you. Hey, but I have to thank my parents now, yakandre now they're very encouraging. Like yeah. My dad is, and trust me, even at points ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು is a show of one of the purest emotions, purest love you can get of any sorts. They ಯಾರಿಗಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, imagine you're in some other country that follows a western culture, and parents will start bitching about you with their friends that you have not left home yet, even if you're 18 or 19 or 20. That is, for us, that is so sad. That is not a reality we would like to be a part of, alva. So any of the listeners who are trying to follow art, and there will be a lot of your followers who will be listening to the episode and they'll be looking up to you, by discussing about how our parents weren't that supportive initially, ನಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಟು ಡಿಮೀನ್ ದೆಮ್. And it actually works for you. It motivates us, right? There has to be some resistance. There's an extra resistance you're fighting. I think it gets you more prepared for the real world. And if they're actually opposing you, be thankful that you have parents that really care. Yeah, that's true. There are exceptions to everything, and some people are very extreme. Let's not go towards that. So that was about your parents. And what were your means of learning rap as an art? Firstly, let us give this an educational angle alva. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಲೆಟ್ us talk about rap and its history. Okay. Here, I think rap ಅನ್ನೋದು, ಲೈಕ್ if you look at ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ there is, like there's a formal way of doing it. ಇದು ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, because it's a art form which has come from the streets ಅಲ್ವಾ. So I think first thing a person who's aspiring to become a rapper ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, be a rap listener before you call yourself a rapper. You need to listen to a lot of rap, and ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ you start
imbibing all of that stuff. I think I listened to a lot of rap before I started writing early, but it was just writing. And ನಾನು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿದಮ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ರಿದಮ್ ಇಸ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟಫ್. ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಕಷನಿಸ್ಟ್. ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಕಷನಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹಾಡು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿದಮ್. ಈ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂರಬೇಕು, ಈ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಏನು, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟಫ್. ಸೊ eventually what happened was I used to sound like them, like especially Eminem and hale English raps ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ you're like, oh, this guy is a proper stan, he's a rip-off of whatever Eminem Light or Eminem Ultra Super Light and okay, so it sounded like Eminem. Initially I used to be very proud of it. I was like, I'm such a big fan, so I sound like him, so what anta. But then ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಡ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನೋ, my sound changed. ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ there was no starting point for it. Right? And that brought your sound out, alva? Correct. Nice. So that's when I discovered my style and I applied it to my English rap. So coming back to your original question of rap and its rap origins, it ಮಾಡೋದು ಅಂತ, it feels like a very easy form to pick up, which relatively is compare ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದರೆ before you get into becoming a rapper, I think you should listen to a lot of rap. ಅಂದರೆ especially ಈಗ this is an argument I have with my rapper friends. ತುಂಬ ಜನ, ಕೆಲವರು ತುಂಬ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರ್ಯಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ವಾಸ್ more real, more you were not allowed to sound like the other rapper. Yeah. Right? And people were really critical back then, alva? ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ that would be called copying. ಹೌದು. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. It has become like that, and a lot of them sound the same. It is a genre by itself, blah 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 and all that stuff. This is purely my makes sense. And I think our influence is very important, that you listen to a lot of old rappers, because you need to know your roots alva. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂದರೆ you need to know at least 2 generations prior to that. You need to know your roots. Any other music form also, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅದು. ಎನಿ ಅದರ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾವುದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೂ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಸರಿಗಮಪ ಅಂತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್. ಇದು ಫಾರ್ ರ್ಯಾಪ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದ ಸರಿಗಮಪ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಸ್ ಗೈಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಲಿಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ different sounds, how because ಈಗ ಇವತ್ತು ವಾಟ್ ಎವರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ಲಿಚ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಇತ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್. Correct. It's an evolution. Correct. So I think I'll always root for old school rap. One, because ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಶೋ ಆದಾಗಲೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ವೈ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಶೋಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ try my best not to miss one line also, and clarity I work on a lot. These were things which were frowned upon with old school rap. Clarity was a must. You had to rap on time. You couldn't lip sync. You couldn't sound like someone else. All of these things. So these are things which I learned rap with. So hangagi I think unconsciously it is imbibed. I have imbibed it anta. So I would say start from the basics. And to sum up what you just said, ರ್ಯಾಪ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಫಸ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ರ್ಯಾಪ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಎರಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಒಂದು, these were things they used to say while they used to pick cotton. Okay. And there is another side of it. When rap with music started, it was actually all party music. It's contrary to what the narrative is. And this is one of the idu. Andre munche they used to do club songs. It was rap originated in like a thara solid agi bandidu 70s alli. And 70s was the disco era.
Yeah. ಅಲ್ವಾ? Yes, I've heard a lot of tracks. ಅದರಲ್ಲಿ proper disco grooves ಇರುತ್ತೆ. They're Correct. playing an acoustic Correct. drum kit, proper guitars, but that is hip hop. That's how very it old started. hip-hop. Yeah. It started, and conscious hip hop started a little later than that. It was already there in the non-recorded form. I'm talking about the recorded form of rap. In the normal idu ittu. And even like freestyle and all that stuff, these were things which were happening in street corners, in parks, with b-boys and beatboxers and all that stuff was happening. I'm talking about the recorded form of rap. The first recorded form of rap was a party song actually. Nice. So it happened like that for a couple of years. Adadmelene one group just decided, I think the Furious Five, if I'm not wrong, they did this song called New York, where the drug war was happening and buildings were getting destroyed and all that stuff, and they're like, this is our reality, this is what is happening. Anta hogi adadmele I think that side of rap took a huge tangent where conscious hip hop anta bantu. So ಸೊ ಇದು ನನಗೂ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇದು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, when they were having a bad time, they needed something to express, and they didn't have enough time and opportunities ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ to sit down and learn what was traditional music back then, alwa. It was not easy for a black person to I mean, they weren't even allowed am I allowed to call them black people? I guess I don't know what's racism now with and the what's current not. thing is you can say ಏನ್ ಕರಿಬೋದು, colored, whatever. I don't the know. people that we are referring to, you guys understood what it is. So I ಅವರಿಗೆ think we say blacks, it's from the black culture. From the black culture. ಅಂದ್ರೆ they weren't even allowed into clubs. Exactly. Clubs ಒಂದು. ಮತ್ತೆ imagine somebody from the black culture with an interest in jazz or with an interest in they were really music. good. Henge gota, actually there is another I watch a lot of documentaries around it. Adralli hinge ide andre they say that all of these white artists who became popular, okay, this is just from the documentary, like let's say Elvis, okay, he's inspired from a black artist who did this better than him. Jazz musicians are all like mostly black people who went crazy, right? Even hip hop dance forms, b-boy, all that stuff. So I think I don't know if it's their culture or they're genetically just so blessed. They're so aligned, alwa. Correct. So aligned, and so even their voices, there's so much soul in their singing. Correct. So I think like you said, it's also the hardship which we can actually draw parallels to a strict Indian parent, alwa. If there is a hardship in whatever you're doing, of course it's incomparable. Correct. But because they had an extra barrier that they had to break through. 100%. They came out like freaking butterfly with like 8 wings or something. Nikla hero. Yeah. Crazy. So that makes sense, and that was a really good tangent I got about how the first recorded rap track was a party track. ಅದು ಸೂಪರ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ದು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್? ಓಕೆ, ಪೇನ್ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್. No, actually it is bittersweet. I think bittersweet anta super word ಅದು use ಮಾಡಕ್ಕೆ. Very good. Yeah. I think the first person who was called a rapper was Baba Sehgal anta. Aaja mere gaadi mein baith ja, aaja mere gaadi mein baith ja. I think that's him. But South India ge introduce ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಬಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, na 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 na, right? That was, at least to a lot of us, that was the introduction. Bitre Petter Rap of from the Kadalan movie, 1995 I think the movie came out. Petter Rap. I love the way Tamil industry ಹೇಗೆ different forms of music ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ different experiments ಅಷ್ಟೊಂದು they own it. Even Malayalam for that say crazy. So I think Indian rap ಆ ಥರ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ a lot of Indian rappers ಅಲ್ವಾ, like people who are doing rap not in the commercial space, mostly are inspired from American rappers, and a lot of them are inspired by Eminem. A lot of them are inspired by Eminem, Bitre, Tupac. I think these were Bitre, Snoop Dogg. These were the three names which were like, thrown around a lot because I think Eminem took it to a very large international scale. Undeniable, actually. At least in India, his influence is insane. Is so insane. All the old rappers I know they're all inspired from their first
rap they listened to was Eminem, he was the poster boy of rap or hip hop to the rest of the world alva. Yeah. And ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪ್ದು ಎಷ್ಟು ಛಾಯೆ ಇದೆ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದರ್ ದನ್ US ಫಾರ್ ಸೇ ಈಗ UK ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಎನಿವೇರ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೇರ್? Actually, Indiaದಲ್ಲಿ the Hindi hip hop scene is doing really well. Okay, I think ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನೇ I think we are kind of on the way, almost there. Hindi is doing really well. To answer your original question, UK is doing crazy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು drill ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ sub genre, right? So it was originally called Chicago drill. It originates from there, but UK made it so popular that now drill is UK beat. UK drill ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. A lot of people are unaware that it's actually Chicago drill. I think they have couple of other subgenres. I'm forgetting. If I recollect, I'll tell you. They have popularized it. UKಲಿ rap is like really popping. Like they're killing it. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ್ ಈಗ rap ಅಂತೂ is there in all the languages. And German rap, there's some really crazy German rap. There's a lot of really good. I think one of the rappers I know, Yaru anta, he introduced me to French rap. And that also, these are artists we don't know, right? Nice. Like andre we'll search ಮಾಡಿದ್ರೆ French rap ಅಂತ search ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get the most popular artist. But he need not and be that will most often end up being a pop song. Pop sound or maybe not. ಯಾಕಂದ್ರೆ the Google search engine doesn't know what rap is or what pop is. It just shows number. The most popular will come up because he has numbers and it might not be an actual rap. Or it could be a rap, but maybe that's not the best or the most authentic. The best artist there. So, I mean, of course, the best artist is arguable and it's completely opinion. Subjective. Subjective. But, atara, like, rap actually spread like really crazy. And currently, I think rap is the most popular music form. Definitely. Rap at this point is pop. So, if someone says he's an underground artist, I feel like it's just an excuse to say that I haven't made it. Rap is no more underground. It is not an art form that is underground. At least Indiaದಲ್ಲಿ ಗಲಿ ಬಾಯ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ there is like underground ಅಂದ್ರೆ underground scene ಅಂತ ನಡೆಸಿದ್ರೆ maybe the definition of underground has changed. Someone who does communities which do authentic rap where there is, it's all about rap, it's all about lyricism, it's all about freestyling, being able to battle and all that stuff. I think can say ಈಗ underground ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ it's probably more authentic rap. Authentic rap is called underground ಇವಾಗ. No, it no more talks about the problems or I mean it's not about people not getting recognition anymore. Correct. You can't say that. ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ದಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ the first thing that struck to me because was, see, I tried to rap ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರೂ I am not an avid listener of rap ಅಲ್ವಾ, and I don't know about the culture ಏನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಆನ್, ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೆಟರ್. ವೆರಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುರು ಇವರು ಹುಡುಗಿರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ನಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕುಡಿತಾರೆ, ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನೇ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒನ್ಸ್. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ two things that sell is sex and drugs. Right? So it is out there in the popular culture andre. That's why it's popular and that's why it is there on more platforms. Correct. Even before I see that is how good he is ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, that I got my answer before I finished my question. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು that ಯಾಕೆ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಫ್. ರೈಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿ ಬಳಸಿ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಜನ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ 1000 ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಬರೀ ಅಂದರೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳು ಬರೆಯೋರನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನರೇಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಷ್ಟು ಆರ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ materialistic things. I mean, I wouldn't call it materialistic.
more towards girls or more towards drugs or intoxication. Yeah. ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕಾಣೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರ, ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರ? ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. Honestly, I don't know if I can answer that question because I don't know. Like that's like a very frank thing. But hang nodkondre musician andre the association is with drugs always. Yeah. Right? And from my journey, I have noticed that not everyone's like that. 100%. That is the notion. Oh, musician, okay, he smokes up, he does this, he does that, kind of stuff. But no, it is not. It is there in every industry. Actually, I don't know, ಯಾರೋ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, apparently people in the IT consume more. Trust me. Yes. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು 10 ಜನದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್, it is not fair for us to go and explain to people that we are not nashedis. There are a fair amount of people doing that, and that is their choice. That is there in every, actually if you look at it, in every idralli yavade, I think it's to do more with the person than the of course it is glorified in certain idu, and because entertainment ellaru consume ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. no one, I'm sorry, like no disrespect to any person, ಯಾರೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದು, 100%. ಅಂದರೆ ಸಿ, ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ವಿ ಆರ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಿ ಸರ್ವ್ ಆರ್ಟ್, ರೈಟ್? You are a consumer, you consume it. Right. There is somebody who has a service that comes and repairs your AC or your light. Right. So, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is again another occupation. Right. You guys have liked it so much and you have made it a big deal. Yeah. And it's a double-sided thing. One though, people do it because it's popular. It's popular. Exactly. Right? And people consume it because they like it. They like it. Right? I think. Yeah. There is something special about it, but then again at the end of the day ಅದೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ತಕ್ಕಡಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. that is one thing we'll have to clear. Again it'll open a lot of parallels, but ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. It won't be of any help. One parallel that opened because of this segment of the conversation was how you have transformed the way you have been living, alva? Now you are that model, ಅಂದರೆ ಏನಂತೀವಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ, ಅಗೇನ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಬವನಾಗಿದ್ರು ಒಬ್ಬಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿನ ನೋಡ್ಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ನಾನು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಯು ಈಟ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ಸೊ enlighten us about that transformation initially of what you were before and what you are now. And tell us how you've been able to kill those the goals you have set for yourself on and on, like year on year you're getting better with that, and ashtu consistent agidira, which is actually I feel it is something that we should discuss, alva, because aythu we were complaining about the wrong thing being glorified. Let us take this opportunity and glorify somebody doing things right. At least right from our perspective. I think I try to do things andre, like I'm not perfect in that, I'm still trying, like even with eating clean and all that stuff, but ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ I'm sorry, sometimes smoking and stuff. ಆಂಟಿ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ so much I had so much time, and ಆಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್
ಸುಮ್ಮನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬಾರ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹರ್ಕ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಆನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಕ್ವಿಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಸೊ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನ್ ಜಗತ್ತನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಜಗತ್ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೀನ್ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅದೇನು ಜಗತ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಲ್ಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ರೆಲ್ಮ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಜಗತ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆನೆ ಲೈಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಅಂತ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಅ ವಾಲ್, ಕೈ ನೋವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಗೋಡೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಗೋಡೆ ನೀನು ಗೋಡೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀಯ ಬಟ್ ಗೋಡೆ ತಳ್ಳ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದಿರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರೋರು ಬಡಿ ಹಂಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ರಿಯಲೈ ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ teams, some parts of the work of the team and all that stuff. Kelsa bittaga ಏನು ಅಂದರೆ no one's watching over you. You have to do it by yourself. And I have so much of time. So that's when I think habits went down because body didn't need all of these things. Body didn't need, I wasn't under stress. So I didn't have to go drink so much. I didn't have to go, be stressed out about stuff. I didn't have to eat junk. So I've been meditating from a very long time actually. Okay. 2009 or 10 I think I started meditating. So even when you were like very into all these habits you were still meditating? I was still meditating. Okay. I would be very interested ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇವಾಗಗೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ it is not how do I say even if the ultimate goal of being mentally free or whatever, I'm not even talking about moksha, I'm talking about just like that's a whole different topic. But if let's say you want to be stress free and that stress free is not too far away but the steps you take are very very small. Goal ille ide but allige ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ steps are very small. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರೋದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅ ಲಾಟ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. now my awareness because of it has changed. So ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ I had a lot of time and I had to organize my own work. ಯಾರು ನನಗೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡು ಈ ಥರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗೇನಾಯಿತು, ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಮನೆ ಊಟ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೀನ್, ರೈಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡಿದೆ, ತಿಂಗಳ ಯಾರೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಅ little better, understanding, not managing, that's a wrong word because I'm still like trying to learn, handle my finances a little better. So all these things started coming down. Then I started spending, I've always been a morning person. So ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, always been a morning person because of sports. ನಾನು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ 4th standard ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. it just became a part of me. Nice. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಗುರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್, ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ, ದೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ Isha. It really helped me, for me. Again, like not supporting an organization or anything, it helped me and my journey. I guess you should, I mean, something has helped you and you're not telling somebody else to do it, right? Yeah, correct. That's true. It's helped you and you're telling it helped you. Correct. It helped me tremendously. It was life transforming for me. ನಾನು ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ it opened up portals of my brain which I was like, what? Okay, ಇದೆಲ್ಲ. But then I started doing my practices regularly ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ slowly then I started moving towards 2 meals a day. Then from eating that, my body started rejecting meat, then my body started rejecting smoke, my body started rejecting alcohol. Even now when I drink with friends and all that, I don't enjoy it. It feels like munche hengirtattu, it felt like, oh, I'm feeling high. Now I feel low. Okay, that I mean ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದು. It's all because body ಅಂದ್ರೆ ನಾನು I didn't try to quit it because ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಗುರು ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆವಿಡ್ ಮೀಟ್ ಈಟರ್. ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಆದ್ರೂ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ಬೀಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ my parents didn't, my dad knew about it because he also used to eat it. Okay. So mom didn't know about it, but eventually I told her. She knows that I used to eat all sorts of meat and all that. I was ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ partying, after drinking a lot, I could finish 1 biryani and half kebab. Wow. ಆಯ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ at 3 o'clock or something in the morning. Damn. Okay. 4 and hours. 7, 8 get up and I would be hungry. So I don't know what void I was filling. Okay. I felt very unhealthy. Forget about looking unhealthy. I felt very unhealthy. ಈಗ ಹೆಂಗಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ it's basically it comes down to listening to your body, even with whatever habits you have, right? ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಅ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೆಥೋರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಸೇ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋರ್ ಗಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಯೋರ್ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಯೋರ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಇನಫ್ ಟು ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್. ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದು. ಓ ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೇನಂದರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್, ಐ ಮೀನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಅದು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು. ಬ್ರೋ, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆನ್ or when not. So if this is that one little push against inertia that you require in life and it does the change, bro, we are very grateful. Yeah. I mean, we all know, like any family nodidruno, let's say the dad or someone in the family has a drinking habit, eventually it's going to hurt the family. At one point he our health ತುಂಬಾ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ the whole family is mourning about it because of one person's habit. There's a reason why it's called bad habit. Again, I'm not saying that it's bad. It's, again, you do what you like to do, right? But do you want to feel like 50 when you're 30, or do you want to feel like 30 when you're 50? Pretty much answers everything, alva. Right? How, like, if you're like, oh man, fuck it, I'll live my life however I want, that's your choice. But people around you are getting affected by it, then that's wrong. ಸೊ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಸಿದ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂದರೆ ಹೌ ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಥೋರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Unfortunately, the brain is not designed to process different types of informations in a different way. Brain ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕಿರೋದ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನೀಡ್ಲೆಸ್ಸಾ, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ SOP, your brain follows that, and we consume it, ಅಲ್ವಾ? What is SOP? ಅದೇನದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ or something. Okay. Please correct me in the comment section. Oh, me being the daily vloggers. Comment section में बताइए कि आपको क्या लगता है. Yeah, so no, that is not my energy. This is my energy. So yeah, ಯಾಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, that point brought me towards Instagram, and you have transformed through all the eras of broadcasting music. Alva, you take us through this journey. Andre, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸರ್, ಸಾರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಪಿಂಗ್ ದ ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಥ್ರೂ ಈ ರೈಡ್ ಥರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಆಮೇಲೆ TV ಬಂತು ಕಣೋ, ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಕಣೋ. ಈ ಜರ್ನಿನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ this ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ journey of how music was being served to people. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫಸ್ಟು ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ಬಂತು, something like that. Crazy. I think I can only talk from the cassette era.
cassette and the radio era. What was before cassette? Like not in detail, but if I think gramophone was before the cassette. The And gramophone plates. was rap there when there was gramophone? Oh, good question. I think so. Probably, Yes. yeah. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ one side ಅಲ್ಲಿ I think you could record only 3 songs or something. I think one side of the gramophone plate or in one. I'm not sure of this. So ಯಾಕಂದ್ರೆ songs release ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. I know from the cassette era very well. So yeah, that was gramophone. ಸೊ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು 7th ಇದ್ದಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದು. ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ hey, there's this radio station which plays English songs and all that stuff, kind of a thing. I could be wrong about the timing of it. At least 7th is when I realized that there is radio anta. ಆಮೇಲೆ CDs ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆಗ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟಾರೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ we had dial-up ಅಂತ. Are you aware of dial-up internet connection? Very early on. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡಬ್ಬಾ PC ಒಂದಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಇರೋದು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಇರೋದು. And I had a like copper wired internet connection of BSNL. So ಅದರಲ್ಲಿ we would have to log in dial-up ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Yes. ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಸ್ ನಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ 2000 and all that ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ obsessed with Eminem. I have about 30,000 pictures of Eminem on my computer, old computer. Guys, so GUBBI's obsession with Eminem is an episode in it altogether. We'll talk about it some other day. I mean, I would never want to fit your love towards that one artist in a span of 5 or 10 minutes. We'll do a separate thing for that. Just talking about Eminem. Yeah. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ Eminem ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. I would love that. Oh my god. So yeah. The dial-up. The dial-up thing. 2000 bill. So exactly. So torrents in the Ella songs, that's when I discovered so many other artists. Like there is someone called Twista, Jay-Z, Bone Thugs and Harmony. All these artists I started discovering because of torrents and people talking about it, because they have discovered it because of whatever, wherever. Aga CD shops ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಿದ್ದು ನಿಂತೋಯ್ತು. It was an era where piracy became a thing, like a real thing. Illinda I can start relating a little bit. So CDs burn ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು friends. Our system ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ MP3 tracks. Okay, so that was the MP3 era where Walkman ಇಂದ Discman ಬಂತು. So first it was a cassette play ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ CD ಹಾಕಿದ್ರೆ it became a Discman. So Discman ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆ MP3 ಬರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. I think ಬರೀ 12 tracks ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ. We had a different software ಅಲ್ವಾ ಬರೀ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. Nero exactly. Nero. Yeah. Oh shit appa. Nero. Yeah. Oh crazy. ಅದಕ್ಕೆ CD ರೈಟರ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡ್ಯಾಮ್. So ಹಂಗೆ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ internet started getting faster and faster. People started uploading stuff. It became much more accessible. I think there was a sudden shift of like how when Jio became like the internet thing, there was a sudden shift in the thing with broadband anta bandaga you could just download music. Aga I think they started with this Apple streaming and all that stuff. I think I remember it when I think 2012 when I was talking to Samrat about buying an iPod. I used to buy songs, 12 rupees one song, and I still have some of the, I think the first song I bought on my iPod I think is Bradavi's Aigini Nandini. Oh. Because that time when it came out, I was like, I have to support this artist I like, and Num City anta. I think that's the first music I've bought. My God. If I'm not wrong, I think I can look up and I can tell you. The realization that hit me that Aigiri Nandini was so like ages before, and the way it serves so well even today. Yeah. Oh my God. Okay. Yeah. So see, this is why I love these like journeys through time, right? Streaming, I took a long time to get used to streaming actually. I was so used to buying songs, 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಾಂಗು, and I'm a musician. ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ investment ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು I have the song for life. Yeah. Right? So ಆ ಥರ I have a lot of songs ಆ ಥರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು on my iPod. From that to streaming services came. Spotify was a talk.
ಓಕೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನ್ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ Apple Music. Okay. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಾಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಆಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. Yeah. For me, I know in terms of playlisting and suggestions and all, I've heard Spotify is better. I do listen to Spotify. It is, yeah. Uh, I mean, but I don't know about Apple, but then Spotify, I mean, it feels better. It feels better. I've not been a regular user of Apple Music. It does. Yeah, I mean, Apple, again, ಆ್ಯಪಲಲ್ಲೂ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಆದರೂ ನಾನು ಈಗಲೂ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಕೇಳೋದು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೇ. So streaming experience. It's an experience. Streaming became a thing, and revenue from streaming and all slowly. But before all of this, I missed out the YouTube era. I think first rapper YouTube ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಬಾಯ್. Okay. You know this song, right? Superman in me, oh, why make him? Yeah. Super song there, oh, watch me, you crank that by Soulja Boy. He's the first rapper to release a song independently on YouTube. Yeah, I think YouTube actually was accessible to everyone. People were not aware of it. Yes. Nan song release ಮಾಡಿ 2012 ಅಲ್ಲಿ I had my own YouTube channel. Anyone could just log in, and I think by the time I started using it, maybe they made it available for anyone. You could just create a channel, name it, put out songs and stuff like that. You have an email ID, you have a YouTube account. Yeah, as simple as that. Correct. So I think agluno hange ittu. People could upload, but I think people to create a good quality video was a different game. Yeah. Right? You needed proper videographers, proper team. And with the smartphones, there were no smartphones, and there were no phones with like really good cameras. Yeah, there were no phones with really good cameras. There was no need for it, I think. Exactly. Right? So then investment, making videos, heavy videos, expensive videos. I have taken loans to make some of my music videos. So music video was a thing. And nam song mele when we were working on for Dweepa, when I told let's not spend a lot of time and a lot of on it, because in terms of how music gets consumed, it's crazy. It has evolved out of a very good music video today. I mean, people don't seek that anymore. Yeah. Your favorite artist also. Who's your favorite artist? Like anyone you want a rapper? A rapper. Eminem yeah. Eminem on music video release ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ. The video? Yeah. 1 or 2 max. That's it. The day he releases. That's it. And especially talking of Eminem, it will be somewhere at 1 a.m. or 2 a.m. in India, and he wouldn't have single news about releasing that track. Yeah. So, ashte, max. Alva. How much do they spend on these music videos? Oh, millions. Right. But for them, there is funding, there is consumption and all that stuff. So, as independent artists, I think there are smarter ways of making good videos than investing so much on a music video. Yeah. So I think we are in that era now. It's just like so fast. Got it. So this is about how I got so into this conversation of how we are listening to music that I actually forgot my initial question was to ask you about how you guys used to put out music, the evolution of how you used to put out music. ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ತಲುಪಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆರ್ಕುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಏನದು, ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್. ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ರಿವರ್ಬ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ರಿವರ್ಬ್ ನೇಷನ್. ಮೈ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಸಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅನ್ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಡಿಯೋ, ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಬ್ ನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಯುವರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. I think for my first Kannada rap, I got about 2,000 downloads. And for me, that was a big... 2,000 downloads? Yeah, and that was a big deal because, I think when I started off, I had no starting point There was already Kannada rap. Let's not get into that topic. But I've been avoiding it. I've been trying to. But getting 2,000 downloads andre ee song eno, and hengittu andre I want to share this. It was like, it'll be a little bit of boasting, but I'll do it anyways. ಇದೇ ಥರನೇ ಒಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್
some person who's a lover of music but not a musician, maybe a lyricist, they would invest on making albums and they would get a bunch of artists together and they would do this. ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಯ್ತಾ, ದೀಪಕ್ ಅಂತ. I have to give him a shout out ಯಾಕಂದರೆ he believed, and I think I did 2-3 songs on his album. ಆಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ when we were walking, someone recognized me and they came and spoke to me. And this was when like clicking pictures or selfies weren't a thing. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು and that hyped me up little more for the album. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ಬಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. So because of ದೀಪಕ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ that ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಇವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಗುಬ್ಬಿ ಅವರಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಬಂದು. So for me that was a hype. Not even Gubbi. I think that time I was called Carnage. Yeah. So you made Carnage, something like that? So Carnage was because Carnage means mass murder. Yeah. So I used to be a battle rapper. My foundation is battle rap. Got it. So that also has a funny story. Nan tenant iddavano. Our house was on the first floor. Avanu ground floor. Nan steps etkonu ಹೋಗಬೇಕಾರೆ ಅವನು ಕಿಟಕಿ ಆಯ್ತಾ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು he was having a drink. Okay, and our time only I was doing a lot of battle rap Orkut alli, and I used to post, we were friends on Orkut and stuff like that. He's like, Karthik, come here. Karthik is not a rapper name, bro. Yeah. Chanagilla anbuttu avun munde dictionary itti, he pulled it out, he opened, flip few pages, Carnage, that should be your rap name. Sheesh. Okay, that's how yeah, that happened. Okay, and I was like, Carnage. Then I thought about it for a few days. It was Carnage, the actual name. I didn't know what Carnage was. Amele then I was like, my first 3 Karthik, K-A-R, Carnage, K-A-R. Athara madbodu. It was Carnage with the K. Then changed to Gubbi because people couldn't relate to the name, and I started doing more Kannada. Yeah. So that is Karthik Sundar Gubbi for you. Oh my God. Not the end of the episode, sorry. Please come back, Priya Vikshakare. Yeah. So what was the topic? Yeah, that was how you... No. Yeah, we were talking about... different consumption, music in different forms. How you used YouTube to put it out, alva? Yeah. YouTube, correct. Suddenly, I think it brought down, because everyone realized that they could make content, and because of smartphones, YouTube became like one ಜಾತ್ರೆ. ಹೌದು, ನಿಜ. ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಇದು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ದಿನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. The joke becomes better when you explain it more. Good job. Does it? Again, I'm trying to ruin another joke by trying to ask for an explanation. I'm learning, bro. I'm taking my time. How do you feel, I mean, how have you felt about this transition where following trends have become so important, or this whole what do we call it? Yeah, upthrust of short format content. Right. Andre, for a person who is so authentic and true to his art form, if you don't evolve with time, you will die. You'll die as in like not physical death. I mean like you'll die out. You can't survive in the thing. You can't keep complaining that nam khaldalli. That thing is not going to work. Like if you don't, okay, if you're saying nam khaldalli, why do you have a freaking smartphone? Correct alva? Why do you watch stuff? Ola yak book ಮಾಡ್ತೀರಾ? Ola yak book ಮಾಡ್ತೀರಾ? If ಯಾಕೆ YouTube ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ Amazon Prime ಅಲ್ಲಿ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. Right? You can correct. You can't be selective about moving with time. It's the same thing for everything. For every art form, you could not like it, or you be so good at it, you still do it in the original style of doing it. Right? There are so many artists who do that, who still release music in a non-short form. Right? And they're killing it. So you Eminem for that say no promotion, no nothing. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವೈರಲ್ ರೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರೋ. But of course he's at a certain level by the time he is goated, but then so there's no need for him to do that. But I think it is a necessity. You have to adapt with time, and people consume it, you like it or not. You ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು. So then that is on you. ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಂದ ನೀವೇನು ಪಡ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಜನನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಮನೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್.
ನೀ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ತಿನ್ನಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜನ ಎಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ರುಚಿಯಾಗಿರೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. You can be stubborn about it. ಆದ್ರೆ and work ಆಗಲ್ಲ, then you can't complain about it. ಅಷ್ಟೇ. It's a choice you have made. Own it. Take responsibility and I of think it ಅಂತ. I feel ತುಂಬಾ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ might not agree with what I'm saying, but I have learned it the hard way. I was stubborn about it and I realized that ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ why shouldn't I do it? Or ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವೆನ್ ವಿ ಮೇಡ್ ದ ರ್ಯಾಪ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌದು ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್, ಡಿಡ್ ಐ ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಫಾರ್ಮ್? I believe so. John, when he worked on the beat, he made it a proper drill beat. ಹೌದು ಆಯ್ತಾ? and if you go back to the roots of hip hop is in fact ಮೊನ್ನೆ ಜಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ this came up. He was like, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I didn't get a lot of appreciation for it, but I did a remix of a thing and what is this happening ಅಂತ it hit me aga that if you go back to hip hop was nothing but sampling. Hip hop started with sampling. They were sampling jazz music. Right? What he did was even more authentic to hip hop. Now you call it remix. Correct. What he did was chop the song and added beats on it. Isn't that what hip hop is about? Oh my god, yeah. Right. We took a trending song, but it's an old song. Correct. We chopped it, we made samples out of it, we added something authentic. It can't get more authentic, it can't get more it old can't school. Get more authentic, yeah. And why did all those old songs work? Because they were relatable, because people used to listen to those jazz songs, they know where those songs came from. ಈಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಡನ್ನೇ when we do it in Kannada, it's like, okay, we're riding the trend, yes. ಹೌದು. But if you are able to do it flavorfully, then amazing. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ದೇ ಡೂ ದರ್ ಓನ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರಘುನೇ ಇರಲಿ, ಚಂದ್ರಚೂಡ, ಲೈಕ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಬಟ್ ದ ವೇ ಹಿ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ದಟ್ like I'm getting goosebumps at the thought of that song. Shit, actually, like literally. Because there is some soul in that rendition, right? If you're able to take something which is trending and you're able to make it better, or at least on the level of the original thing, dude, no one cares if it's you're riding the trend or what. You did something new out of it. So I mean, that goosebumps things, you know, that is a sign of a person who actually owns what he's talking. You're not telling something for the sake of telling it. That was not an example. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ it immediately took me to the point. ನಾನು ರಘುದ್ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, I think when he did Atmarama remix, I had heard it, but for some reason I didn't go into checking out his music. I was like, ಬ್ರದವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ, okay, ಇವನ್ ಸಾಂಗ್ ಇವನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾನೆ, and I'd gone back. And ಚಂದ್ರಚೂಡ, I heard it on, I think, an Isha reel, and I was like, ಯಾರ್ ಗುರು ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದಾನೆ. Then I went, then it took, when I mentioned Raghu, it took me back to the point where when I heard it the first time, I was like, dude, ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಟ್ರೂ ಟು ಇಟ್, if that is your approach to life, you can't be not true to the music you're doing, be it remix or anything. I mean, if we are trying to do something of that sorts, we are already on the right path. We are already halfway through. Because the initial inertia is what takes a lot of people drifting apart, right? So the crazy adu andre, there are 1,000 things I can talk about, but I don't want to like put everything into one thing. And having this opportunity of having able to call you a friend alva ivaga, friend more like a brother, I would never want to like ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೋಣ ಗುರು, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಬೇಡ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೈಕ್ ನಾನು ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರಿಚಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಶೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅನ್ಹಿಂಜ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೇಗ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವೇರ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಬಟ್ ಆ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಐ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಫ್, ಯು ಟುಕ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಮೆನ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್,
ಓಕೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೆಸರಿಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ನಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 minutes ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್, ಮೊದಲೇ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಾ, ವೆರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್. ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪಾಟ್. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿರೋದೇ ಪ್ರೀಚಿ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಇದು ಸರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನೇನ್ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಹೆಂಗಿದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹಾ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ we were only letting out our perspective. So coming back to I think that is the GUBBI ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ. That's the disclaimer. ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಅಷ್ಟೇ. I think this whatever I shared or whatever ಶಶಾಂಕ್ shared is ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ I think it's a beautiful thing. I think ನಿನಗೆ it's lovely that you're doing this. I think I want to take this time to give you props for, first of all, ನನ್ನ first guest ಆಗಿ for having me and making this amazing setup. And yes, I hope this does a lot more. And conversations is something, again, like we off the camera also we have such fun conversations. Off the camera is another oh shit, like compare ಮಾಡಿ what we talk off the camera and what we are talking I feel like ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ otherwise ಅಂತ. But I think I think you'll get to meet a lot of people. You get to talk to a lot of people. That's the best part. And I think ನೀನ್ ಕೂದಲು ಹಿಂಗಿರೋದು ಆಫ್ರಾ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Open up your mind literally. So psych. Yeah, so I think it's a nice thing ನೀನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. And ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, if it can inspire even one person, I think ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ as a podcaster is done. 100%. And ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ನಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಗೇನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ದಟ್ ಈ ರ್ಯಾಪದ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ರು, ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಾದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಹವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಐ ವುಡ್ ಹವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನೋ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟಿಡ್ಬಿಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋವಂಥ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ರ್ಯಾಪ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಪರ್ ಆಗು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೀಚಸ್ ಯು ರ್ಯಾಪ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. I think now there is a lot more structured. I think actually I would suggest you to read it. Art of Rap ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು 2 ಭಾಗ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ giving their bite about that. Like for example, flow anta banbitu Royce the Fine Man is saying his opinion on flow, what he thinks is right. Jay-Z is saying this. Atara it's a very nice book, I think. Sorry, definitely yeah. So ಅದು ನನಗೇನಂದರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಪರ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಪ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಫ್ಯೂ ನೇಮ್ಸ್ for very new listeners to start off. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ರ್ಯಾಪ್ ಕಲಿಯೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ರ್ಯಾಪ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು, ಒಂದು 3-4 ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ರೀಸನ್ ಫಸ್ಟು ಕನ್ನಡ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು is my current favorite rapper. Yakandre I think it took a little while for me to understand his style of writing. Flow smooth, so definitely listen to Yaru. Biju, MC Biju, for sure. Machine Gun. Yes. And I think bitre
SID does some really creative approach to things. Again, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. Again, there are some people who've been doing it for very long. Martin Yo ಇರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಡಿಟೋ ಇರ್ಬೋದು. I think these people have been doing it for a while, and they've reached a certain level in terms of how polished it is and stuff. I think Sanju YBH ಒಬ್ಬ rapper I have to mention, because again he's amazing. He's an amazing lyricist. You can say he's an underground artist. I think there are some artists like that. MC Manoj anta obba idane. Again, he's very underrated. There's a rapper called Shastra. He's also very, very up there. Lyrically, very strong. Yeah. Even if we want to cross borders. If you have to cross borders, I think Hindi rappers ಗೆ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂದಿ ರ್ಯಾಪ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಿಜ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it could be biased. I would say Eminem, but I would also say listen to Notorious B.I.G. Bitre KRS-One. Oh my god, okay. List can be really long. Got J. Cole for sure. But I would say start from actually, you know what? Forget about the names. Start watching hip-hop documentaries. There are documentaries everywhere. ನಾನು ತುಂಬ hip-hop documentaries ನೋಡ್ತೀನಿ. Not even just about rap. Hip-hop as a culture. ಅದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ. I think that's a very good ಯಾಕಂದರೆ if I'm suggesting artists, they might not like that style of rap. But if I'm telling you go watch documentaries, it's just like it's very mind-blowing. Oh my god. Yeah. That in itself was a quick little rap masterclass for say. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿದೆ ಬ್ರೋ. There is a lot to talk. There will be a lot more episodes. Again, this is the last part of every episode I will have my guest having recommendations of, ಇವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಶೋ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. Give me 3 names or 3 people you would want to see on that seat talking to me, which ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ, you as a listener, it should be interesting to you. 3 people from any walk of life. One would be Raghu Dikshit for sure. ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ he has a very interesting journey. I would be awestruck. ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Different walks of life ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ anything. 2 more people. You put me in a very difficult spot. Bitre, I think imagine you get to do a podcast with Ranveer, Beer Biceps. Oh shit. Yeah, that'll be crazy, alva. Scandi first, Beer Biceps next. Learning from these big dudes. Who had the courage to start off really early on when the scene was nothing. Today podcasting is cool. People were like, non podcast keltini macha. Similar to how rap exactly. I think every art form goes through that. So I think I want to recommend I'm really thinking of an artist who I can recommend who's been around for a long time, and they're probably not are not noticed. I think I want to recommend a rapper. Wait, let me think this let me think this through. Someone who can, or some music artist only I'm thinking, like maybe you should get Giridhar Udpa sir. Oh shit, yeah. Or like pretty maybe in terms Arun of music sir, and I think ಅವರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ I think it will be so interesting to hear his journey. I love him as a person. I only have gotten to spend a little time with him. Yes. And ಅದರಿಂದ I myself want to know ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. Crazy. So ladies and gentlemen, ಗುಬ್ಬಿ ಬ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಜನ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ, ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಮಿನೆಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದೆ, ಅದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಬೈಟ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. when there is another episode where Gubbi is sitting in this setup, ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪಕ್ಕ ಮಾತಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪಿಂಕಿ ಸ್ವೇರ್. ಸೊ this was the first episode. Shit, I can't believe I am wrapping up the first episode, bro. Like yesterday was me and Samrat were running around Chickpete finding places to buy all this stuff. That's crazy. And today we are wrapping up the first episode, the very first of a lot of episodes to come. Hop on this train. This will very soon be a hype train, and then we are going places. What's up?
ಯಾ ದಿಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಗುರು ನನಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ ಒಂಚೂರು. ಲೈಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಂದರ್ ಗುಬ್ಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ.